Let us continue with the last class. We have studied about angular and linear quantities with the angular motion, with the rotational motion, and the linear motion connection quantities. So the quantities connecting the linear movement and the rotational movement. So the first one was distance. When you have linear motion, you will have distance moved that will be measured. So instead of distance d moved in the linear motion, instead of that, in angular motion, what you will be measuring, it will be the angle. So for distance, it is the corresponding quantity in angular motion is angle. For linear motion, when we consider the velocity, the corresponding quantity in angular motion it is, and in rotational motion it is angular velocity. And the next one is acceleration. Acceleration is rate of change of velocity, and that is in linear motion, and in rotational motion it will be angular acceleration. And next one is mass, which is m, which is measured in kilogram. The corresponding quantity in rotational motion is moment of inertia, I. How I will be measured, that all we have discussed in the last class. The last one we are going to check is the force, which we measure in linear motion, which is F is equal to ma, mass into acceleration. What will be the corresponding quantity in angular motion or rotational motion? It is torque. Torque means I into alpha. I is moment of inertia and alpha is angular acceleration. So instead of m we have I there, instead of a we have alpha there. Alpha is the angular acceleration. So when you have rotational motion, the force exerted to move it in rotation or in angular motion, we are giving a force, and that force will be I into a, moment of inertia of the material, and the angular acceleration of that material which is moving in the rotational motion. So torque will be, and otherwise we can say that force into moment arm. Moment arm means it is the distance at which the force is exerted to the point where the rotation happens. So that is what shown here. See here, it is the momentum is the distance from the distance of the spanner from the left to the right point at which we are giving the force. So force is given in 90-degree angle to the spanner direction, so momentum direction. So momentum is always perpendicular to the force. Momentum is just a distance from the force point to the point at which the rotation happens. So that is the distance, momentum. So this is also called torque. We can equate it into torque. So same force but even bigger torque. Why? When we apply force, it will be bigger than when we apply force, torque will be bigger than force, because force is multiplied with the distance, momentum. So it will be always larger than force. Torque will be always larger than force, because force is multiplied with the distance. So the answer will be larger than the force, isn't it? Now let us see an example here, how we can see the torque, how we can see torque in day-to-day life. Here there is a teeter-totter, that is as you can see in the picture. Both children are having same weight. The forces are the same, so the force acting on the seesaw is same. Seesaw is there. So but from the center point, the distance at which the boy is sitting and the distance at which the girl is sitting are different. So that is momentum. So momentum is
larger for the boy and smaller for the girl. So that is why the torque is larger there at the boy side than the girl side. So that is why the boy is sitting down than the girl. His weight produces larger torque. Because force into momentum distance is larger there. So for the torque will be larger for the boy. Now, angular versus linear quantity, we have one more term which is momentum. Instead of force, we have torque there, I into alpha. Now, instead of momentum, we have P is equal to mv, we have I into omega, where I is the moment of inertia and omega is the angular velocity. How will you see the difference between these two? Angular, we know that angular momentum is conserved, so it is called L. We denote it with L. Instead of P, we have L there, and L is always constant. Whatever be the situation, L is always constant for a system. Here, this system is as shown in the picture. The person is rotating, isn't it? With the arm spread. Both arms are spread there. First picture. That shows that larger I, isn't it? Larger I, but omega is smaller. So I is large means moment of inertia is large. Moment of inertia, how is moment of inertia depending on the mass and distance at which distance mr square, അതാണ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അല്ലേ. mr സ്ക്വയർ ആണ് നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓരോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഷേപ്പും അതിൻ്റെ സൈസും അതിൻ്റെ റേഡിയസും അനുസരിച്ച് മാറും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംസ് സ്പ്രെഡ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ 6 കൂടുതലാണ്. മാസ് സെയിം ആണ്, പക്ഷേ 6 ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ. മാസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ mr സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ. സോ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അവിടെ ലാർജ് ആണ്. ഒമേഗയോ, ഒമേഗ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ലാർജ് ആകുമ്പോൾ ഒമേഗ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി കുറയും, കാരണം ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഐ ഒമേഗ ഷുഡ് ബി സെയിം. ബട്ട് നമ്മൾ ആം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ ആംസ് അടുപ്പിച്ച് വയ്ക്കുവാണെങ്കിലോ അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് 6 കുറയുവാണ്. അപ്പം മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കുറയുവാണ്. സോ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കുറയുമ്പോൾ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കൂടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ സ്മോൾ ഐ ദർ, large omega written there. So capital I omega, it is large I in the left hand side picture, small omega in the left hand side picture. Right hand side picture has smaller I and larger omega. So moment of inertia can be different for same material depending on the distribution of the mass. So if the distribution of mass is at large distance away, so its moment of inertia will be large. Understood? Okay. Now next one, does an object have to be moving in a circle to have angular momentum? Is it really necessary to get the angular momentum? To give angular momentum if you need a circular motion or not? That is what we are going to check. So let's see the picture. The answer is no. Why? Once we define a point or axis of rotation, that is a center. So we are rotating with respect to a center. Any object with a linear momentum p that does not move directly through that point. So the point means it's the we define a point which is the center. So the body is not moving through the center. It is just rotating about that center. So any object with a linear momentum p that does not move directly through that point has an angular momentum. So if it rotates, it has an angular momentum. It should not be necessary that it is rotating a circular motion. It is completing a circular motion. It is not necessary to get the angular momentum for that body. So that is the answer. No. If you need if a body is having an angular momentum,
it need not be moving in a circular motion or a elliptical motion. It is just rotating with respect to a center, and it is not moving through that center. It is rotating with respect to that point or axis. So it will have a angular momentum L is equal to R cross P. What is P there? P is the linear momentum of that body, and R is the distance of that body from the axis or from the center. So with respect to that center only it is rotating. So from that center to that body is the distance. So if you take the angular momentum, it will be cross product of these two, R cross P. Now we have already said that conservation of angular momentum. Angular momentum is always conserved. So in this picture you can see in the left picture the man is standing there. So I is large there, arms are spread, so I is large there, omega is small. But when he jumps, his body is at small, it is spread into small area. The body is rotated, and it has become not spread. It is a very concise area. It is body is made into a concise area. So that means I is smaller there, and omega will become large. Correspondingly, omega will be, he will be rotating very fast when the body is in the in this small not spread. It is in a smaller area, concised into small area. That means it will have larger angular velocity. And same when he returns back to his standing position, the same previous condition of a larger moment of inertia and a smaller angular velocity returns. That is why he can rotate in the air when he is when he is putting his body in a small concise area, that is not spread out, very small. ചുരുങ്ങിയിരിക്കുക എന്ന് പറയും. ബോഡി ചുരുങ്ങിയല്ല ഇരിക്കുന്നത്. ചുരുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ലാർജർ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ലാർജർ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് അടുത്ത പിക്ചറിലും. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് പിക്ചറിലും അത് തന്നെ. ബോഡി ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട്, ഐ ഈസ് ലാർജ്, ഒമേഗ ഈസ് സ്മോൾ. അപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ ബോഡി കൈയെല്ലാം അടുപ്പിച്ച് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ mr² r വളരെ സ്മോളാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കുറയാണ്. സോ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കുറയുമ്പം ഒമേഗ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി കൂടും. കാരണം ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഈ പിക്ചറുകളെല്ലാം അതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ബൈസൈക്കിൾ ടേൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നോക്കി കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കർവിലൂടെ പോവുകയാണ് ആ ബൈസൈക്കിൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ. അപ്പോൾ കർവിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ആംഗുലാർ മോഷനാണ്, റൊട്ടേഷണൽ മോഷനാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. അതാണ് മേളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റൊട്ടേഷണൽ മോഷന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ അയാൾ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ചെരിയുന്നത്. ഉണ്ടോ? അപ്പം ഈ താഴോട്ടുള്ള ഫോഴ്സിന് അനുസരിച്ച് മുകളിലോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് വരണം. മുകളിലോട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബോഡി മൊത്തം ആ കർവിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ലീൻ ചെയ്യണം, ബെൻഡ് ചെയ്യണം. ടോർക്ക് ഈസ് ഓൾസോ എ വെക്റ്റർ. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് in this picture torque is shown with the right hand rule. If you have a force with the all the other fingers except the thumb, force is exerting in that direction, then torque will be towards the thumb direction. Then the wrist will be the pivot point. Pivot point means the center point from which the rotation happens. So this is always remember, this is the right hand rule. Force is in the direction of all the fingers except the thumb, and torque will be along the direction of the along the direction of the thumb. Torque will be along the direction of the thumb. So spinning wheel also will have the same rule. Force will be in the rotating direction towards the down, and L will be
perpendicular to it, and rotational motion is always rotation direction. Thumb rule ആണത്. ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുക റൊട്ടേറ്റിംഗ് വീലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. എന്നിട്ട് തമ്പ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡിൽ റൈറ്റിലോട്ടല്ലേ, അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഡയറക്ഷനിലാണ് ടോർക്ക് വരിക. നെക്സ്റ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി, അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം.